Krishna. Hare Krishna. Alright, so this is the last day. This is the 8th of July, 2007. Днес е последния ден, 8 юли 2007. So we'll be having a short session this morning and then a final one this evening. Ще имаме кратка сесия тази сутрин и заключителна тази вечер. Now it's 8. We'll finish at 9:30. Yeah. Okay, so yesterday we left off with Prabhupada doing the recording at the Golden Avatar Studios in Los Angeles. Вчера свършихме с записите, които Прабхупада правеше в Golden Avatar студиото в Лос Анджелес. And there was another occasion when we actually did some proper recording with Prabhupada. И имаше друг случай, когато ние направихме хубав, добър запис на Шрила Прабхупада. Wasn't in a professional studio, but it was like a formal recording. Не беше в професионално студио, но беше специално направен запис. And that was in Vrindavan in September of 76. Който се случи през 76 година в септември 76 година в Вриндаван. So on September the 13th, 1976, Hazadutta Maharaj asked Prabhupada if he could record him singing some bhajans. На 13 септември 76-та Хамсадута Махарадж попита Прабхупада дали може да го запише докато той пее баджан. He wants to make a record for Sankirtan distribution. Той искаше да направи запис, който да се разпространява на Санкиртан. So at that time the devotees already had a couple of records that they were selling out on Sankirtan. По това време бактите вече имаха няколко записа, които разпространяваха на Санкиртан. One of them was the Krishna Meditations album, and there was another one, Vandeham, like that. Това бяха два записа. Единият беше Кришна медитация, а другия беше Vandeham. So Prabhupada has agreed, despite the fact that he has great difficulty speaking very much at the moment due to very high blood pressure. Прабхупада се беше съгласил, въпреки трудността, която имаше да говори дълго време заради твърде високото кръвно налягане. So at about 6 a.m. this morning, Hazadutta set up some simple recording equipment in Prabhupada's bedroom. Около 6 сутринта Хамсадута подреди някаква семпла система за записване в стаята на Прабхупада. His Divine Grace played the harmonium and recorded Hari Hari Bifale. Негова божествена милост свиреше на хармониум и записа песента Хари Хари Бифале. Hari K. Swami accompanied him on mridanga and I played the karatals. Хари Кеш акомпанираше на мриданга, а аз свирих на картали. Then again on September the 14th, отново на 14 септември, due to physical weakness, Prabhupada is not taking his morning walks at present. Поради физическо неразположение Прабхупада по това време нямаше сутрешни разходки. He did, however, record another bhajan with Hazadutta Maharaj this morning in his bedroom. Но както и да е, обаче той записа още един баджан с Хамсадута Махарадж в неговата спалня. And then on September the 17th, след което на 17 септември, Prabhupada told Hazadutta Swami this morning's recording session would be the last. Прабхупада каза на Хамсадута, че тази сутрин записът ще бъде последен. Prabhupada wants to oblige Hazadutta, but he said the singing is too much strain because of his high blood pressure. Прабхупада искаше да изпълни желанието на Хамсадута, но каза, че пеенето е много трудно поради високото му кръвно налягане. So I don't know what happened to those recordings. I don't know if they ever actually got transformed into a proper record album and, were distributed or not. Не знам какво стана с тези записи, не знам дали бяха направени на подходящ албум, който да бъде разпространяван, нямам представа. Hazadutta had the tapes, and what became of them after that, nobody knows. Хамсадута взема тези записи и какво стана след това с тях, никой не знае. And I don't think even Hazadutta even remembers doing this recording session either. И не съм сигурен дали Хамсадута изобщо си спомня за тези записи. Anyway, so one other nice little incident of Prabhupada singing bhajans. Един от тези хубави случки, когато Прабхупада пееше баджан. Or rather, one of his recordings. Или по-скоро един от записите. This was in New Mayapur on August the 3rd, 1976.
се беше случило на 3 август 76 година в Ню Майапур. So at this time Prabhupada was just recovering from a fairly serious illness when we had arrived in London. По това време Прабхупада се възстановяваше от много сериозно заболяване, след като се бяхме върнали след като бяхме току-що пристигнали от Лондон. He had a very heavy cold when we left New York to fly to London. Той имаше много сериозна, много тежка настинка, когато напуснахме Ню Йорк, заминахме от Ню Йорк за Лондон. And then flying over on the aeroplane in the night time, because they lower the cabin temperatures when you're flying at night so people sleep. И мисля, че в салона съзнателно се намалява температурата нощно време, за да могат хората да спят. Even if they don't, but it was a very difficult trip for Prabhupada. Но дори да не я бяха намалили, това беше много тежко пътуване за Прабхупада. Actually, if you have a cold, the airlines advise you not to fly. Всъщност, ако сте настинали, авиокомпаниите ви съветват да не летите. Yeah, because the mucus creates problems, with the cabin pressure and everything. Makes you feel very dizzy and sick. Тъй като тази излъчка, която се събира и изкуственото налягане в салона на самолета ви кара да се чувствате замаяни и неразположени допълнително. Anyway, so when we arrived in London, Prabhupada was extremely ill. Както и да е, когато пристигнахме в Лондон, Прабхупада беше много болен. And he spent the first practically 3 days just in bed. И на практика първите 3 дена беше в леглото. And he wasn't taking his massage, he wasn't taking his bath. Не се къпеше, нямаше масаж. And he had actually thought, he told us he wanted to find out when the next flight back to Bombay was actually. И той ни каза да проверим кога е следващия полет за Бомбай. Anyway, so Bhagavan flew in from France. Както и да е, Бхагаван дойде от Франция. And he persuaded Srila Prabhupada that actually the weather in France is very nice, it's very warm and sunny. И той обясняваше на Прабхупада, че времето във Франция е много приятно, много топло и слънчево. Not like England, which was cold and sunny. Не е като в Англия, където е студено през лятото. And somehow or another he convinced Prabhupada that he should continue with his plans to go to France. И по един и друг начин успя да убеди Прабхупада да продължи със своите планове да посети Франция. And actually when we got there it was very nice. И разбира се, и всъщност, когато пристигнахме там, наистина беше много приятно време. We were staying, of course, out at the chateau there, New Mayapur. Седяхме до това шато или този замък в Ню Майапур. And although Prabhupada was taking a little extra rest in the mornings, и въпреки че Прабхупада имаше допълнителна почивка всяка сутрин, he started going out in the afternoons to take a walk around. Той започна да излиза следобедите да се разхожда. So then that became, one of the chief features of Prabhupada's visit there was this afternoon walk. И това стана една от основните характеристики на това посещение на Прабхупада по това време в Ню Вриндаван, именно тези следобедни разходки. And the first afternoon that he'd gone out, we went down the road a little bit to where there was a factory. They had the Spiritual Sky Incense Company there. Първият път, когато той излезе, ние продължихме малко надолу по пътя, където имаше някаква фабрика, където се произвеждаше Spiritual Sky Incense Company. И това беше тази компания за производство на инсенс, която се нарича Духовно небе Spiritual Sky. Then on the walk back, Prabhupada got a little tired. По пътя обратно Прабхупада се измори. So there was a big tree. He went over and he sat underneath the tree. Имаше там голямо дърво и той отиде и седна по дървото. And then all the devotees sat around and then Bhagavan led a nice kirtan. След което всички бхакти седнаха наоколо и Бхагаван водеше хубав киртан. So anyway, that then, became like a standard for that visit. Така че това стана нещо като стандарт за по време на това негово посещение. And every afternoon Prabhupada started coming out, we'd walk around a little bit. Then at the back of the property, there was some nice grassy areas. Prabhupada would sit down and then all the devotees would come and gather around. Тогава, когато по това време Прабхупада излизаше, разходеше се малко, след което в задната част на имението имаше хубава тревна площ, където Прабхупада сядаше и всички бхакти се събираха около него. Then he'd talk for maybe 20-30 minutes on Bhagavad Gita. След което той говореше в течение на 20-30 минути върху Бхагават Гита. And then we go back into the chateau. We'd have Guru Puja at that time, not in the morning.
След което се връщахме обратно в замъка, в шато и имахме Гуру Пуджи следобед, а не сутринта. And then Prabhupada would go back up to his quarters. След което Прабхупада се връщаше в своята стая. So then anyway, on August the 3rd then, Prabhupada has made his evening walk a regular event. Та на 3 август Прабхупада беше направил своята следобедна или вечерна разходка, едно регулярно събитие. At about 6 p.m. he went downstairs. Около 6 следобед той излезе навън. More and more devotees are arriving from temples all across Europe. Все повече и повече бхакти идваха от храмовете из цяла Европа. And a large crowd was waiting with great anticipation to join him at the main entrance. И голяма тълпа очакваше с голямо нетърпение да се присъедини към групата на главния вход. As Prabhupada walked with his entourage through the garden, когато Прабхупада минаваше с своето обкръжение през градината, loudspeakers in the near vicinity broadcast one of his bhajans from a central system in the chateau. Високоговорителите, които бяха там, разпръскваха един от неговите баджани, който беше пуснат от централната система вътре в замъка. As he prepared to sit down on the broad grass verge, приготвяйки се да седне на голямата тревна площ, on the broad grass verge, на това тревно възвишение, a devotee commented how beautiful Prabhupada's singing was on the tape. Бхактите коментираха колко хубаво пееше Прабхупада на този запис на касетата. Prabhupada listened for a moment to himself singing and playing the harmonium. Прабхупада се слуша за момент за това как самия той пее и свири на хармониум. Then smiling, he said objectively, след което усмихвайки се, той каза обективно, Narottam Das has said that this voice does not belong to this universe. Наротам Дас казал, че този глас не принадлежи на тази вселена. But the devotees all cheered, Hari Bol. Всички бхакти тогава извикаха Хари Бол. And Prabhupada added, this is the secret. Прабхупада допълни, това е тайната. It is imported from the spiritual world. То е внесен от духовния свят. Golokara Pramadana Harinama Sankirtana. Golokara, it is coming from Goloka Vrindavan. Голокера идва от Голока Вриндавана. So, of course, we took it that Prabhupada's own singing was coming from Goloka Vrindavan. Ние тогава го възприехме, разбира се, че самото пеене на Прабхупада идва от Голока Вриндавана. But I think Prabhupada meant that the song was coming from Goloka Vrindavan. Но мисля, че Прабхупада имаше предвид, че тази песен идва от Голока Вриндавана. Both I think were true. И двете неща бяха верни. Okay, so that's a little bit about bhajans. Това е малко по темата за баджана. Now we'll look at some other aspects of chanting. Сега ще разгледаме един друг аспект на възпяването на светите имена. Chanting keeps away ghosts. А именно възпяването на светите имена държи духовете настрани, надалеч. Couple of little things on that. Има около две неща. So January the 18th, we'd arrived on the 17th in Mayapur, and on the 18th, then we were sitting in Prabhupada's room in the afternoon, just when it was dusk. На 17 януари 76-та бяхме пристигнали в Майапур, а на 18-ти седяхме пред стаята на Прабхупада по здрач. So a few senior devotees and myself were sitting with Prabhupada in his room. Една група от по-старши преданодайни и аз бях с тях, седяха в стаята на Прабхупада. So from a distance and gradually drawing nearer, от далечно разстояние, което постепенно се приближаваше, we heard the loud trumpeting of a conch shell. Ние чухме усилващия се звук на някой свиреше на ръковина, accompanied by bell ringing and the chanting of mantras. Което беше придружавано, акомпанирано от звън на камбана и повтаряне на мантри. Bhavananda Maharaj laughed and he told Prabhupada it was Anantaram Shastri. Бабананда Махарадж се изсмя и каза на Прабхупада, че това беше Анантарам Шастри. An Indian devotee in his mid-20s who had joined us last year with 3 other Shastris. Около 25 годишен индийски предан, който се беше присъединил към обществото миналата година с 3 от своите шастри. Unfortunately, the others have left, but he has stayed on. За нещастие, другите си бяха тръгнали, но той беше останал. As his name implies, he is very knowledgeable in the scriptures.
Както името му подсказваше, той беше много образован в свещените писания. And well versed in the performance of various types of puja. И много добре знаеше стиховете и умееше да извършва различни видове пуджа. He can also quote practically any Sanskrit verse from memory. На практика можеше да цитира който и да било санскритски стих по памет. Bhavananda explained that each evening as the sun goes down, Бхавананда обясни, че всяка вечер по залез слънце, he tours the building floor by floor той обикаля из цялата сграда етаж по етаж with a bell, conch, and a large clay incense burner. с камбанка, или звънче, с ръковина и с голям съд, в който гореше инсенс. And he chants various mantras to keep away ghosts and other subtle beings. И той повтаряше различни мантри, за да прогони духовете и други същества на финна платформа. So, dawn and dusk, but especially at dusk, that's when all the subtle living beings start to get very active. На разсъмване и по залез, особено най-вече по залез, е времето, когато всичките тези фини същества стават много активни. The sound grew louder. Звукът се усилваше. And Prabhupada smiled in welcome as Shastri entered his room in a cloud of frankincense. Звукът се усилваше и Прабхупада се усмихна посрещайки Шастри, който влезе в неговата стая, обвит от облак инсенс. The reverberations of the conch shell temporarily drowning out our conversation. Звукът, излизащ от ръковината, временно заглуши нашия разговор. It was an impressive ritual. Това беше много впечатляващ ритуал. Made more so by Shastri's ability to both blow air out of his mouth and suck it in through his nose at the same time. Което така впечатляващото в този ритуал се засилваше от това, че Шастри умееше едновременно да духа през ръковината, докато поема въздух през носа. Thus keeping the conch shell blowing uninterruptedly for several minutes. Като по този начин успяваше да свири на ръковината непрекъснато в продължение на няколко минути. So he'd stand there like this and he'd keep the thing going for like 5 minutes at a time, just sucking and blowing at the same time. Така че успяваше да прави това около 5 минути продължително. They say that saxophone players know that also. Казва се, че тези, които свират на саксофон, умеят това също. So he walked around both rooms, той влезе в двете стаи, waving a bamboo fan over his clay bowl to disperse the fragrant smoke. Махайки с такова ветрило от бамбук върху този съд с инсенс, за да разпръсне дима от него. It also acts as an effective mosquito repellent. Също така това нещо действаше като ефективно средство против комари. After a couple of minutes, he respectfulли backed out of the door and continued his nightly rounds. След около 2 минути той с уважение се оттегли от стаята и продължи своята вечерна обиколка. The puja triggered Prabhupada's remembrance of his time in Allahabad in 1945. Тази пуджа припомни на Прабхупада времето в Алахабад през 1945 година. He told us that he was paying only 200 rupees for a whole house then. Той ни спомена, че тогава плащал само 200 рупии за наем за цялата къща. But the place was famous as a ghostly haunted house. Но мястото било известно като място, което било обладано от духове. So nobody would rent it. И никой не искал да го наеме. But Prabhupada took it. Но Прабхупада го взел. I don't care for ghosts, he said, smiling. Прабхупада каза, усмихвайки се, не ми пука за духовете. And actually there was a ghost. И всъщност там имаше дух, продължително. And all the servants were met. И всичките слуги са го виждали. But I was chanting. Но аз мантрувах. So Prabhupada didn't have any problems with ghosts. Така че Прабхупада не е имал никакви проблеми с духовете. And of course, when they first arrived in London, they were staying at the Tittenhurst property of John Lennon. Когато те пристигнаха за първи път в Лондон, те бяха отседнали в имението Титенхърст на Джон Ленън. Yeah. And I don't know all the details, but the gardener, he was living in some small cottage at the side of the main house. Не знам подробностите около това посещение, но градинарят живеел в някаква малка колиба отстрани на имението. And he got friendly with Srila Prabhupada actually. И този градинар се сприятелил с Прабхупада. So it came out that they were having some disturbance in that cottage.
И така не че станало ясно, че те имат, че градинаря, вероятно със семейството си, имал някакви проблеми в тази малка къщичка, в която живеел. So I was told that Prabhupada had gone in there and he actually could see the ghosts in there. И някой казаха ми, че Прабхупада отишъл в тази къщичка и всъщност можел да види духовете там в нея. He was waving his cane like this to get rid of it. И със своя бастун ги разгонвал. And I think the devotees did some puja in there to drive them out. И мисля, че и бхактите са направили също така някаква пуджа в тази къща, за да ги изгонят. But Prabhupada said England is full of ghosts. Но Прабхупада беше казал, Англия е пълна с духове. Yeah. Sometimes you see these big mansions, you know, they have these portraits of their ancestors. Понякога може да видите в замъците имате ни от стените висят огромни портрети на бившите владетели и потомци на това на фамилията. So many of those are actually haunted by the personalities that are on the painting. И повечето от тези картини всъщност са как се казва, обладани от духовете на хората, които са изобразени на картината. Anyway, that's a side thing. Но това е, както и да е, това е странична информация. So whilst we were in Mayapur, I had a dream one night. Докато бях в Майапур, аз имах една вечер сънувах един сън. It was, you know, one of those kind of mixed up dreams. But това беше един от тези смесени сънища, объркани. This one was very vivid. Но този беше много ясен. And I dreamt that I was in a basement of the Melbourne temple. Това, което сънувах, беше, че съм в мазето на храма в Мелбърн. Because the Melbourne temple doesn't actually have a basement. Всъщност храма в Мелбърн няма истинско мазе. Anyway, somehow or another I was in this room. Както и да е, аз бях в тази стая, която играе ролята на мазе. And I immediately understood there's some ghost in this place. И веднага разбрах, че има някакъв дух в тази призрак, в тази стая. And I could feel it was very mischievous. И може да разбера, че той е много такъв злонамерен. So on one wall at the side there was a sink with taps. На едната стена имаше мивка с чешма. And then all of a sudden the taps were on and the water was pouring out. И в един момент чешмата потече. So I understood the ghost had turned it, you know, the taps on just to let the water run out. Това, което аз можах да разбера, че призрака беше развъртял кранчетата, за да потече водата. Yeah, and I ran forward and switched them off. I was thinking that, you know, this rascal is wasting Krishna's energy. Аз затичах и спрях чешмата и си помислих, този негодник хабина празна енергията на Кришна. Then on the other wall there was a stove with gas burners. На другата стена имаше печка с газова печка. So then when I switched the taps off, he switched on the gas came on and burst into flames. Когато аз спрях водата, тогава той пусна газта и запали огъня. So then I ran forward to switch the gas off. Аз се затичах да спра газта на печката. And then as I got forward to the stove, he came from behind me and pushed me into the flames of the fire. Когато аз отидох близо до печката, той мина зад мен и ме буташе върху огъня. So, he was getting like quite angry and ferocious. Той много се беше озлобил и беше много свиреп. So as my face was going into the flames, I started chanting. И когато лицето ми се приближи към огъня, аз започнах да мантрувам. Because we'd always been told you chant Hare Krishna, it drives away ghosts. Защото това ни бяха казали, повтаряй Хари Кришна и това ще изгони духовете. And so when I chanted the Maha Mantra, instead of the ghost going away, he got really angry. Започна да повтаря Маха Мантрата, вместо да изгоня този признак, той стана още по-силно се разгневи. And he pushed me further into the flames. И започна да натиска още по-силно към пламъците. Just for half a second I thought, it's not working. И за част от секунда си помислих, това нещо не работи. Then I thought, no, that's ridiculous. Krishna is absolute, He's supreme. След което си помислих, това е налудничево, Кришна е върховният. Then I realized that although my head was in the flames, I wasn't getting burnt. След което разбрах, че въпреки, че главата ми беше в огъня, лицето ми беше в огъня, всъщност аз не бях изгорен. So when I realized that, and I realized that the Maha Mantra was actually protecting me, когато разбрах това и разбрах, че всъщност Маха Мантрата ме защитава, the ghost got really ferocious at that point. Това наистина разгневи този дух.
Yeah, because it's all subtle, so he could tell what I was thinking, and I could tell what he was thinking. But тъй като те са на фина платформа и те могат да разберат какво вие мислите и вие може да разберете техните мисли. so he got so ferocious, I thought he's really going to do something now, you know. Той толкова се беше разгневил, че аз си помислих, той сега наистина ще не прави нещо. So then I started chanting the Nishringa prayers. Тогава започнах да повтарям молитвите към Бог на Шингадев. So I chanted it so loudly that I actually woke myself up. И аз ги повтарях толкова силно, че всъщност се събудих от това. Yeah, because I was asleep, but then, you know, I shouted it out in my sleep and it woke me up. Разбира се, аз спях по това време, но толкова силно ги извиках в своя сън тези мантри, че се събудих от това. So then I was puzzled when I woke up. You know, I was thinking, now, was that a dream or was that actually a ghost? Като се събудих, всъщност това беше за мен объркващо. Дали това беше сън или това наистина беше някакъв призрак. And I decided to ask Srila Prabhupada because we were in Mayapur and I was thinking, you know, we're in the Dham, so how can there be ghosts here? Тогава аз реших да попитам Прабхупада по този въпрос, защото в крайна сметка ние бяхме в Майапур, това е святата Дам и как е възможно тук да има призраци. So I asked him in the morning. Тази сутрин го попитах. And I said, you know, was it a real ghost or was it a dream or what was it? И аз го попитах дали това беше истински дух или това беше моят сън, какво беше това? So Prabhupada said, could be either. Прабхупада каза, може да е било и може да е било и двете. He said there are ghosts in the Dhams. Той казал, има призраци в святата Дам. And then he said, anyway, he said it's good that you chanted. Но както и да е хубаво, че си мантрувал. So that was my little ghostly episode. Това беше моя малък хубав епизод с призраци, с духове. And I've just thought of something. I'll put this in. All right, so another kind of ghostly haunting. Друга история свързана с духовете. So on April the 13th, 1976, Prabhupada was in Bombay. На 13 април 1976 година Прабхупада беше в Бомбай. And there was one young student that used to accompany us sometimes on the morning walks. Имаше един млад студент, който ни придружаваше понякога по време на сутрешните разходки. So his name was Punjabi Premananda. Той се казваше Пунджаби Премананда. And he'd been on the morning walk in the morning there. Тази сутрин той беше с нас на сутрешната разходка. And then he wrote a letter to Prabhupada. По-скоро била на някои от тези разходки и беше написал писмо на Прабхупада. So he's studying for his BA in philosophy and psychology. Той учеше за своето бакалавърска степен по философия и психология. And he wanted to know how he could keep his mind fixed up. И задаваше въпроса как да запази своя ум концентриран on Krishna consciousness. Върху Кришна съзнание. He added a telling comment. Той беше добавил коментар, which was a confirmation of Prabhupada's many remarks about the unfortunate condition of the youth in India. Беше добавил коментар, който потвърждаваше многото бележки, които Прабхупада беше направил по отношение на не много благоприятното състояние на младежите в Индия. He said, I find so much opposition when I just mention about Krishna. Той твърдеше, аз срещам толкова много съпротива, само когато спомена за Кришна. Or try to tell them about Krishna consciousness to my college friends. Или когато се опитам да кажа за Кришна съзнание на своите съученици. They simply criticize. Те просто ме критикуват. And they say, oh, you are a bore. Твърдейки, ти си ти си отекчителен. Yeah. Boring, you know, somebody speaking. Ти си досаден, досаден си с това, което говориш. Yeah, you're a bore. You're always boring us. Ти винаги ни отекчаваш с това, което говориш. Why do you speak about the otherworldly? Защо говориш за отвъдното? Prabhupada answered all his points. Прабхупада отговори на всичките му точки. And on this last point, Prabhupada gave him a simple, straightforward method for remembering Krishna. И също така Прабхупада му даде един много лесен метод за това как да помни Кришна. Simply chant. Просто мантрувай. He said, your associates are harassing you for your interest in spiritual culture. Той каза, твоите приятели
те безпокоят заради това, че ти си заинтересован имаш интерес в духовната култура. Yes, that is due to India's great misfortune. Да, това е заради лошата съдба на Индия. They are impressed with so-called politicians and scholars of the modern age. Те са впечатлени от така наречените политици и учени на съвременната епоха. The example is given in this connection. По този повод има един пример. That when a man is ghostly haunted, а именно когато един човек е обладан от духове, he speaks all nonsense. Той говори глупости. So at the present moment they are all ghostly haunted. По-настоящем всички те са обладани от духове. And in this delirious condition, и в това състояние на делириум, the only cure is the chanting of the Hare Krishna mantra. Единственият лек е повтарянето на Хари Кришна мантра. That's another kind of ghostly haunting. Това е един друг пример, свързан с това как хората могат да бъдат обладани от духове. I think it's Narottam Das Thakur describes how material desires are like ghosts. Мисля, че Наротам Дас Такур обяснява и сравнява материалните желания с призраци. Yeah, they float around in the mind and disturb you constantly. Които плуват, движат се насам там в твоя ум и те безпокоят непрестанно. Yeah, they're kind of intangible, but they're there. Те са невидими, но са там. Okay. All right, that was a little bit about ghosts. Това беше малко по темата за призраците. Now we'll have a look at another feature of chanting. Temple and airport greetings. Сега ще видим една друга черта, ще говорим за една друга черта по отношение на съвместното възпяване на светите имена, а именно посрещането в храмовете и на аерогарите. That little bit took so much. We don't have a proper word of chanting in Bulgaria. Oh, like in English that's one, but in Bulgaria you always have to adjust, saying 3-4 words at least. I mean, I'm sorry. All right. No, it's all right. I don't apologize. I was just wondering. I mean, it took so long to say that. Of course, whenever Prabhupada arrived at the temple, когато Прабхупада пристигаше всеки път, когато Прабхупада пристигаше в храмовете, it was a big event. Това беше голямо събитие. And generally, Prabhupada would visit, at least in the West, he would only visit, these places one time in a year. Обикновено на Запад той посещаваше местата един път в годината. Or, not even that, maybe once every 2 or 3 years. И може би дори не толкова често, може би дори веднъж на 2-3 години. Because in India he was more frequent. В Индия, разбира се, той посещаваше по-често местата. But anyway, generally, whenever Prabhupada arrived in a new place, for the festival, for the local devotees, it was a big festival. Но както и да е, когато посещаваше някои от тези места за бхактите, които живееха там, това беше голям фестивал, голям празник. So traveling with Prabhupada meant that virtually, there was like a big festival going on all the time. Да пътуваш с Прабхупада беше нещо подобно на това да имаш да участваш в един голям фестивал, който се случваше през цялото време. Anyway, the first time when I was with Prabhupada that we had a really nice reception, very enthusiastic reception. Първият път, когато бях с Прабхупада, имахме много хубаво и ентусиазирано посрещане. Was when we arrived in Mayapur on January the 17th in 76. Когато пристигнахме в Майапур на 17 януари 76 година. So we'd set off from Calcutta about 7 o'clock in the morning. Бяхме пристигнали от Калкута около 7 часа сутринта. And about 9 o'clock we stopped about 5 miles south of Ranaghat. Тръгнахме от Калкута и на около 9 часа ние спряхме на около 5 мили на юг от Ранагат. Which is about 2/3 of the way to Mayapur. Което е някъде на около 2/3 от пътя до Майапур. And there used to be at that time this very big mango grove. Тогава по това време имаше една много голяма мангова горичка там. Yeah, big old trees. Големи стари дървета. And Prabhupada liked to stop there whenever we went to Mayapur. We would stop there and have breakfast. И Прабхупада обичаше да спираме там всеки път, когато пътувахме за Майапур и да закусваме. So it was very nice. You just go into the grove, sit down on the leaves, sun shining through the big branches of the mango trees. Всичко беше много хубаво. Спирахме там, сядаш върху листата и върху тревата и слънцето се промъкваше между клоните на дърветата. And the devotees would pack a tiffin box full of prasada. И бхактите бяха изпратили, пакетирали такива контейнери, съдове за пътуване, пълни с прасада. And Prabhupada, spent half an hour, 45 minutes eating very nicely in this, very pleasant setting. И Прабхупада прекараше там 15 минути, хранейки се в тази приятна атмосфера. Now, just in the last
5 years, that whole mango grove has been completely devastated. За последните 5 години, за съжаление, тази мангова горичка е напълно разрушена, There унищожена. was probably previously about 100 trees there at least. По-рано в нея имаше вероятно стотина дървета. So half of it got completely wiped out and they put a petrol station there. Половината от тези дървета бяха напълно изкоренени и там в момента има бензиностанция. Then one little section one of our devotees managed to purchase. И една малка част от тази горичка, един от нашите бакти успя да купи. So he's probably got about 10 trees there. Вероятно има 10 дървета там. And then on the other side, some of the trees are still there. От другата страна на пътя, част от дърветата все още ги има. But some other company came in, they build roads. Но някаква друга компания идва и те ще строят там пътища. So they've used it as a dumping ground for all their equipment and all the, the grit and stones and everything that they use И for те the roads. използват тази зона като депо за всичките строителни отпадъци и пръста, която се събира като се правят разкопките и така нататък. So now it's become completely overwhelmed by Kali Yuga. Така че това място е напълно в момента завладяно от Кали Юга. Anyway, so from there we went on to Mayapur. Оттам продължихме към Майапур. So a large gathering of ISKCON devotees, led by Bhavananda and Sudama Maharajas, were eagerly waiting to greet Srila Prabhupada when we arrived at about 11 a.m. И една голяма група от майпурски бакти, исконски бакти, предложена от Бхавананда и Судама Махарадж, с нетърпение очакваше Шрила Прабхупада, за да го посрещне някъде около 11 часа. So as we approached, we saw that the construction of a beautiful and impressive gatehouse had been completed at the entrance to our property. Приближавайки се към Майапур, ние видяхме, че строежа на красивата и впечатляваща порта на входа на комплекса беше напълно построена по това време. The gatehouse is 15 feet thick. Тази порта е около 15 стъпки широка. With 3 archways. По-скоро широка с 3 арки. The center archway is wide and high enough for a truck to pass under. И средната арка е достатъчно широка и висока, за да може да мине голям камион под нея. While the two side ones are for pedestrians. Докато двете странични арки и портите под тях са за пешеходци. Above the archways sit 5 domes. Над арката, над тези 3 арки имаше 5 купола. And the central one is capped with an ornate brass spire reaching about 50 feet into the air. И средният от тях беше покрит с 15 meters. Средният от тях беше покрит с метал, с месинг и беше около 15 метра висок. There are several small rooms in the domes on either side. От двете страни в тези куполи имаше няколко малки стаи. The entire structure is attractively painted. Цялата тази конструкция беше атрактивно украсена. The domes in saffron and maroon with yellow on the facing wall. Куполите бяха боядисани в шафран и марун е кестеняво, такова, да, оранженикаво, кафяво. With large footprints of Lord Chaitanya, adorned with a tulsi leaf sprig, and surrounded by lotus flowers, is emblazoned on the front. И на фронталната страна имаше големи изображения на лотосовите нозе на Бог Чайтания, които бяха покрити също така с туласи и около тях имаше лотосови цветя. And it has the words Sri Mayapur Chandrodaya Mandir below them. И под тях беше написано Шри Майапур Чандrodaya Мандир. Prabhupada got out of the car on the main front road. Прабхупада излезе от колата на главния път. As everyone looked on with great delight, докато всички гледаха с огромно удоволствие, he stepped forward and he cut a large ribbon, той пристъпи и преряза тази лента, officially opening the gateway. откривайки официално портала. The formal ceremony over, the metal gates were opened. Формалната церемония беше приключила и металните врати се отвориха. And he happily walked through the arch and entered the temple compound. И той щастливо влезе, мина през парадната врата и влезе в храмовата област. Followed by a stream of devotees. Следван от поток от предани. He moved steadily along the road, past the original thatched hut where he had first stayed when he got this land.
Той вървеше уверено по пътя, минавайки покрай своята колиба, в която първоначално отсядаше. And on past flower beds and crops towards the main building. Past flower beds and crops. Flower beds, you know, sections where you grow flowers. Okay. Минавайки покрай тези цветни лехи и продължавайки напред към главната сграда. So all the while, he was surrounded by dancing, chanting party of 20 or 30 young Bengali brahmacharis. През цялото време той беше придружаван от танцуваща група от около 20-30 млади бенгалски брамачари. All Vaishnavas, heads shaven and decorated with tilak. Всичките вайшнави бяха обръснати и декорирани с тилак. And loudly chanting Hare Krishna. И силно повтаряха Хари Кришна. They are all the privileged residents of Lord Chaitanya's holy dham. Всички дете имаха привилегията да бъдат обитатели на святата дама на Бог Чайтаня. Whose greatest joy in life is clearly the presence of the Lord's pure devotee. Чието най-голямо удоволствие в живота беше със сигурност присъствието на чистия предан на Бога. Entering the ground floor temple room, Prabhupada greeted the beautiful brass forms of Sri Sri Radha Madhava. Влизайки в приземният етаж на храма, Прабхупада отдаде почитанията си на месинговите изображения на Шри Шри Рада Мадава. Sri Shalagram Shila is also present, Mayapur being one of the few ISKCON centers where Prabhupada has so far sanctioned his worship. Също така имаше и Шалаграм Шила, като това беше един от малкото храмове в Искон, където Прабхупада беше одобрил неговото обожание. So after a lively Guru Puja, Prabhupada gave a short talk. След оживена Гуру Пуджа, Прабхупада каза няколко думи, накратко. Describing the benefits of life in the holy dham. Описвайки благото да живееш в святата дам. He said, it was Bhaktivinoda Thakur's aspiration that the Europeans, Americans and Indians would all dance together jubilantly and chant Gaura Hari. Той каза, това беше желанието на Бхактивинод Такур, всичките и европейци, и американци, и индийци да танцуват заедно и да повтарят Gaura Hari. So this temple, Mayapur Chandrodaya Temple, така че този храм, Майапур Чандродая храма, is meant for transcendental United Nations. Е предназначен за трансценденталните обединени нации. What the United Nations has failed, that will be achieved here by the process recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И това, което обединените нации не могат да направят, ще бъде постигнато тук посредством процеса на препоръчен от Шри Чайтаня Махапрабху. Prachivachaya Chajata Nagaradi Gram Sabatra Pracha Hoibe More Nam. So you have come from all parts of the world and are living together in this temple. Вие сте се събрали тук от всички части на света и живеете заедно в този храм. So train these small boys. Обучете тези малки момчета. I'm very glad especially to see the small children from all other countries. Много се радвам да видя тези малки деца от всички страни. And Indian, Bengalis, all together. Индийци, бенгалци, всички заедно. Forgetting their bodily consciousness. Забравяйки за своето телесно съзнание. That is the greatest achievement of this movement. Това е най-голямото постижение на нашето движение. That everybody forgets the bodily concept of life. Че всеки забравя за телесната концепция за живота. Nobody here thinks of themselves as European, American, Indian, Hindu, Muslim or Christian. Никой тук не се смята за европеец, американец, индиец, индус, мюсюлманин или християнин. They forget all these designations. Те забравят за всички тези обозначения. And simply they are ecstatic in chanting the Hare Krishna mantra. И екстатично повтарят Хари Кришна мантра. So kindly, what you have begun, do not break it. Така че моля ви, това, което сте получили, не го чупете. Continue it very jubilantly. Което сте го започнали. Продължавайте го много jubilantly. Very exuberantly. Jubilantly. Yeah. Продължавайте го много оживено. And Chaitanya Mahaprabhu, the master of Mayapur, а Чайтаня Махапрабху, господарят на Майапур, he will be very much pleased upon you. Ще бъде много удовлетворен от вас. And ultimately you will go back home, back to Godhead. И в крайна сметка вие ще се върнете обратно вкъщи, обратно при Бога. Thank you very much. Много ви благодаря. So that was a nice reception. Това беше едно хубаво посрещане. And every day actually there was this arrangement so that all the young boys that were in the Gurukul, they were staying out on the front wall actually.
И всяка сутрин се правеше така, че тези децата, младите деца от Гурукула, те седяха на входната врата. So a few minutes before the greeting of the deities, И няколко минути преди посрещането на божествата, they would all line up at the front gate, всички те се построяваха пред входната врата. and then they come marching down in single file down the main road there towards the temple. Входна врата на Майапур, те вървяха в тези две редици, марширувайки към храма. And Prabhupada had written this book called Gita Gan. Прабхупада беше написал тази книга, наречена Гита Ган. What it was he'd taken all the verses of the Bhagavad Gita. И тя се състоеше в това, че той беше вземал стиховете от Бхагават Гита. And he rewrote them in Bengali rhyme. И ги беше написал на бенгали, римувайки ги. But he wrote it in such a way that you can't misinterpret the meaning of the verses. Но бяха написани по такъв начин, че да не можеш да интерпретираш по неправилен начин значението на стиховете. So that had been put into print. И тази книга беше отпечатана. I don't know exactly when he wrote it. Might have been in the 50s. Не знам точно кога я написал, някъде през 50-те вероятно. But they made it into a small book and they were distributing that. Но тя беше направена като малка книжка и се разпространяваше. And in the Gurukul they were teaching all the boys to chant all the verses. И в Гурукула учиха момчетата да повтарят всички тези стихове. So they come marching down every morning. Така че всяка сутрин те маршируваха от главния вход на комплекса към храма. And one of the older boys would be in the front. И един от по-старите момчета беше отпред пред тях. And then very loudly he'd sing out one of the verses from the Gita Gan. И той много силно изпяваше един от стиховете на Гита Ган. And then, he'd chant it, and then all the small boys behind, they'd all respond by chanting it after him. И всичките момчета отзад повтаряха след него. It was very nice. Prabhupada used to listen to them walking down the road, chanting the verses. И беше много хубаво и Прабхупада ги слушаше как те идват отдолу по пътя, повтаряйки стиховете. And then they'd all line up and wait for Prabhupada to come down the steps from the second floor of the Lotus building. Та всички дете идваха там, събираха се и се построяха отново, чакайки Прабхупада да слезе от втория етаж на сградата Лотос. And they'd be there, with their mridungas and kartals, and they'd start singing. И те бяха там с мриданги и картали и започваха да There пеят. was one tune that they used to sing every morning. И всяка сутрин пееха една мелодия. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That was the Bengali Mayapur Gurukul tune. Това беше тази бенгалска, майапурска, гурукулска мелодия, която те пееха. Anyway, so bit of chanting there in Mayapur. Обратно на темата за мантруването в Майапур. Okay, so some other arrivals. International receptions. Още малко по темата с международните посрещания. So on April the 18th we set out for Melbourne on the first leg of the last world tour. На 19 април ние започнахме последния световен тур от Мелбърн. No, that was quite a long trip actually. We had to fly to Singapore. Това беше всъщност много дълго пътуване. Трябваше да летиме до Сингапур. There was a 4-hour stopover. Имаше 4-часов престой там. Then there was a 3-hour delay. След което имаше 3-часово закъснение. So we were kind of stuck in the old Singapore airport there for 7 hours. И бяхме блокирани в старото майапурско летище, сингапурско летище за 7 часа. Nowadays they have one of the best airports in the world. В момента летището Сингапур е едно от най-добрите в света. It's like being in a luxury hotel practically. На практика той е като един луксозен хотел. But in those days they had this beaten up old scrappy little airport. Но по това време те имаха едно от тези стари учукани летища. There was practically no facilities whatsoever. На практика нямаше никакви условия, нямаше каквито да било условия. And we spent the whole time sitting in, these molded plastic bucket seats. И ние прекарахме цялото време седейки в тези клатещи се мръсни стари пластмасови столове. And actually when we first arrived there they didn't even want to let us in. И когато ние всъщност, когато за първи път пристигнахме там, те дори не искаха да ни пуснат вътре. So when Prabhupada traveled, the devotees would buy him a first class ticket and the servant also. Когато Прабхупада пътуваше, бактите купуваха за него и за неговия слуга бизнес билет, първа класа билет. And then whoever else was on the party, they would travel in economy.
И всички останали, които бяха в групата, те пътуваха в economy клас. So we had set off, there was just Prabhupada, myself and Pushta Krishna Swami as the secretary. Така че ние бяхме в момента аз самия, Прабхупада и Пушта Кришна Свами като секретар. Anyway, so when we arrived in Singapore, we wanted to go into the first class lounge. Когато пристигнахме в Сингапур, ние искахме да отидем в тази зала, която беше за първа класа. But the way that the airport was designed, the lounge was actually, you had to go through the immigration counter to get to the lounge. Но начинът, по който аерогарата беше направена тогава, беше, че трябва да минеш през имиграционните служби, за да стигнеш до салона за първа класа. So you had to officially enter the country, get stamps, just so that you could use the airport lounge. Така че на практика трябваше да влезеш в страната, да получиш печата, че си влезъл в Сингапур, за да стигнеш до чекалната за първа класа. So we had a 4-hour transit. There was not really anywhere, where we could sit down properly. И ние имахме един транзитен период от 4 часа и нямаше на практика къде да седнеш. And Prabhupada wanted to take his lunch and, freshen up. А Прабхупада искаше да приеме своя обяд и да се освежи. But we were banned in Singapore. Но ние бяхме, беше ни забранено в Сингапур, бяхме блокирани в Сингапур. And we're still banned in Singapore. И все още там нямаме достъп до Сингапур. If you go like this, you'll get refused. They won't let you in. Ако отидеш по този начин облечен, няма да те пуснат. So they wouldn't let us in. Така че те не ни пускаха. Yeah. So Pushta Krishna, he showed them, look, we've got first class tickets. You have to let us use the first class lounge. Where it's part of the privileges of the first class ticket. И Пушта Кришна настояваше, вижте, нашите билети са първа класа. Вие трябва да ни пуснете до салона за първа класа и това е част от преимуществата на полета с първа класа. So it took about 10 minutes of hassling till they finally were convinced, that if they let us in, we're not going to run out from the airport and go into their city or anything like that. Отне им около 10 минути, докато се уверят, че ако ни пуснат да влезем в този салон за първа класа, ние няма да избягаме от аерогарата и да влезем в града. So after some harassing, then finally they let us in. И след известни пререкания, те най-накрая ни пуснаха да влезем в този салон. And then we discovered that the first class lounge was actually a pub. След което открихме, че това салона или чеканата за първа класа беше всъщност бар. Yeah. Fortunately, it was closed when we arrived. За щастие беше затворен, когато пристигнахме. So they had to open it up for us. We went in and then we sat around for about an hour. Prabhupada had his lunch. Те трябваше да го отворят специално за нас. Ние седнахме там, седяхме около час, Прабхупада тогава обядва. And then the pub opened. След което бара беше отворен. So all these people started coming in. They're all drinking and smoking. И всички тези хора започнаха да се събират, да пият, да пушат. So immediately, of course, we had to go out. И ние веднага трябваше да излезем. So then we spent the next 6 hours sitting in these hard plastic seats. След което прекарахме следващите 6 часа седейки в тези твърди пластмасови столове. And then we had an overnight flight to Sydney. След което имахме нощен полет до Сидни. That's like about 7 hours, that flight. It's quite long. Полет е някъде около 7 часа. And I remember it was funny. They were showing movies. Спомням си, беше много забавно, те показваха филми. So, because we were, the plane I think was a DC-10. Полетът беше с самолет DC-10. And in the DC-10s, the first class section was right in the very front nose of the aeroplane. И в този модел самолети първата класа се намира в самото чело на самолета. And Prabhupada and I had the very first 2 seats. А аз и Прабхупада имахме първите две възможни седалки. So when they pulled down the movie screen, it was about that far away from us. Когато тръпнаха, свалиха екрана за киното, тогава екрана беше на много близко разстояние пред носовете. And in those days, they just had one big movie screen at the front, and that was it. По това време те имаха само един голям екран за кино отпред, който седеше отпред и това беше всичко. So when we first took off, Prabhupada wanted to take a bit of rest. Веднага след като излетяхме, Прабхупада искаше да си почине малко. So we'd gone back into the economy section to find a row of 3 seats that was free.
И ние се върнахме обратно в тази част, където е economy класата, за да намерим 3 седалки една до друга. Again, in those days, the first class seats, they didn't recline or anything like that. They were just a bit wider, so you couldn't actually sleep in them properly. По това време в първа класа седалките те не бяха, както сега, и не се спускат насам там, просто са малко по-широки и не можеш да легнеш, примерно. So we found a row and Prabhupada laid down there and he had like an hour's rest. Намерихме 3 свободни места едно до друго. Прабхупада легна и имаше около 1 час почивка. So then after that he came back and sat down. След което той отново се върна и си седна на място. And when he came back, this movie was showing. И когато се върнахме, показваха филм. So of course we didn't have any headphones. We weren't going to listen to the movie. Ние нямахме никакви слушалки и не слушахме филма. But it was pretty difficult not to see the screen. It's right there in front of us. Но беше много трудно да не виждаш екрана, защото беше точно пред нас. So anyway, it's some kind of war movie. И филма беше военен. And there was this British actor, David Niven. И във филма играеше британски актьор Дейвид Нивън. So he was the hero. Той беше главният герой. So they're storming some hill. И те атакуваха някакъв хълм. So they're running up the hill and there's bombs going off and they're shooting and like this. Сичаха нагоре по хълма, стреляха, гърмяха бомби наоколо. Yeah, so, you know, the hero, David Niven, he's running up, bang, he gets shot in the arm. Тичайки нагоре, главният герой беше ранен. Yeah, he falls down. Падна. Then he jumps up again. След което отново се изправи и продължи да тича. Then bang, he gets blown up. И отново нещо гръмна до него. And then he jumps up again and he keeps отново on се изправи и продължи да тича нагоре. And then bang, again he goes down. И отново нещо гръмна и той отново падна. Then he jumps up again. И отново се изправи. So Prabhupada's watching this, right? Прабхупада гледаше това. And he turns to me, his eyebrows go up, he said, "Still alive?" It was so funny. Той се обърна към мене с повдигнати от изумление вежди и каза, още е жив този човек. Then, you know, but when you see them without the sound, they just look absurd, you know. И когато наблюдаваш всичко това нещо без звук, нещата изглеждат много абсурдно. So then, you know, Prabhupada just took out his japamala and, you know, we chanted for the rest of the night. Прабхупада след това взема своята джапа и мантрувахме през останалата част от вечерта. Anyway, so then in the morning we arrived in Sydney, then we had another 1-hour transit, then we had another hour's flight to Melbourne. Както и днес сутринта пристигнахме в Сидни, имахме около още 1 час престой и отново 1 час полет до Мелбърн. So we arrived in Melbourne just after noon. Пристигнахме в Мелбърн след обед, точно So след we обяд. set off from Bombay at 7 o'clock in the morning the previous day. Бяхме тръгнали от Бомбай в 7 часа сутринта предишния ден. Because there's some time difference, but I worked it out. We'd been traveling for nearly 22 hours at that time. Разбира се, имаше и малка разлика във времето, но мисля, че бяхме пътували около 22 часа. So anyway, before landing, we filled out the customary landing cards. Преди да се приземиме, ние попълнихме тези митнически декларации, which required us to put a list of our baggage. В които се изискваше да опишеме своя багаж. So without thinking carefully, we filled out Prabhupada's card, indicating that he had 1 suitcase. Без да мислиме внимателно, ние попълнихме картата на Прабхупада, описвайки, че той има 1 куфър. So once off the plane, we passed through the immigration without any difficulty. След като слезахме от самолета, минахме през имиграционните служби без проблем. And then we entered the baggage hall. След което влезахме в багажното отделение. So we decided that Srila Prabhupada and myself would go directly through the customs, carrying only Prabhupada's small attaché case. Ние решихме, че аз и Прабхупада ще минем директно през митническата служба, носейки с нас единствено малкото куфърче на Прабхупада. Prabhupada had like a little red briefcase, soft cover. Това са тези така наречени дипломатически куфърчета и Прабхупада имаше такова And he червено. would keep any important documents and bits of paraphernalia from his desk would all be in there. И в това куфърче той носеше някои важни документи и част от принадлежностите му, които бяха на бюрото му. And then Pushta Krishna Swami would come through bringing all the suitcases. След като Пушта Кришна Свами щеше да мине, щеше да донесе всички останали куфари. However, the customs officer insisted that Prabhupada had to wait for the suitcase which was indicated on his form. Както и да е, обаче, митническият служител настояваше Прабхупада да изчака и да мине с куфара, който беше описан в неговата митническа декларация. I pleaded strongly with the man to allow Srila Prabhupada to go through.
Аз настоявах много сериозно пред този човек да пусне Прабхупада да мине. I assured him that I would wait and take full responsibility for the suitcase. Аз го уверих, че аз ще изчакам и ще поема пълната отговорност за съдържанието на куфара. I pointed out that there were no chairs anywhere in the baggage hall for Prabhupada to sit down on. И му казах, посочих му, че няма никъде столове в тази митническа зона, където Прабхупада да може да седне и да изчака. And it would take at least half an hour for the bags to come through off the plane. И щеше да отнеме поне половин час куфарите да бъдат донесени от самолета. I told him that Prabhupada was over 80 years old. Казах им, че Прабхупада е повече от 80 годишен. And he had been traveling for so many hours. И той е пътувал толкова дълго време. And that it was unnecessary to make him wait. И че е напълно безмислено да го карат да чака. And I had packed his suitcase for him anyway. Така или иначе аз съм пакетирал неговия куфар. So despite my best attempts, the customs official was utterly uncooperative and refused to allow Prabhupada to go through. Въпреки най-доброто, на което бях способен тогава да направя, този митнически служител беше напълно некомуникативен и отказа да пусне Прабхупада да продължи. The discussion became heated. Дискусията се разгорещи. And I lost my temper. И аз изгубих търпението. A small crowd of passengers gathered around to see what the disturbance was. Малка група пътници се беше събрала около нас, за да види в какво се състои проблема. And Prabhupada just walked off to the side and stood quietly, not saying anything. А Прабхупада мина малко встрани и седеше тихо, без да казва нищо. So I was getting really angry with this guy. Аз наистина се бях разгневил на този човек. And Prabhupada he didn't tell me. He just walked to one side and he just looked the other way. Но Прабхупада не ми каза да спра, просто мина настрани и гледаше малко отстрани. So the official was obdurate. Този служител беше stubborn. Да, беше инат. He returned to his post, leaving me standing there fuming. Той се върна на своя пост, там където е неговата офис или кабинка, оставяйки ме там. 2 minutes later, an airport policeman approached me. След около 2 минути полицай от аерогарата се приближи към мене. And asked me what's going on. И му пита какво става тук. So I explained that we simply wanted Prabhupada to be allowed to go straight through the customs. И аз му обясних, това, което искаме е просто Прабхупада да мине през митницата. Without his bag. Без чантата си. So he asked me, is all that going on because of him? И той му пита, всичко това заради него ли става? That was the loud roar of a tremendous Harinam kirtan that was coming through the doors leading into the arrival area. А това, за което той питаше, всичко това заради него ли беше този много силен киртан, който се чуваше от някъде отвънка. The kirtan could be clearly heard above all the airport noise and the public address announcements. Киртана можеше много ясно да бъде чут, въпреки всичкия шум на аерогарата и всичките тези съобщения по микрофоните. So Guru Kripa Swami and a large number of devotees were excitedly banging kartals, beating mridungas, and chanting so loudly that the airport officials had moved them away from the main greeting area. Гуру Крипа Свами заедно с всички бхакти толкова силно пееха и толкова силно удряха мридангите и карталите, че властите, управата на аерогарата трябваше да ги премести някъде настрани извън официалната зона за посрещане. But still the sound drowned out everything else. Но въпреки това звукът заглушаваше всичко останало. With every opening and closing of the doors, the intense chanting boomed louder and then receded. При всяко отваряне и затваряне на вратите, това интензивно мантруване се чуваше много гръмко и после се заглушаваше отново. The sounds of the holy names uplifted us. Звуците на святото име ни караха ни да се чувстваме възвишено. And when Prabhupada heard the chanting, he asked me innocently, "This is our man?" Когато Прабхупада чува мантруването, той ме пита невинно, това нашите хора ли са? So the airport security personnel were somewhat bewildered as to how to handle the situation. И тези службата по безопасност на аерогарата беше повече или по-малко объркана какво да направи в тази ситуация. Will they stop if he goes through? The policeman asked me. Полицаят ме пита, тия хора ще спрат ли там, ако той излезе? I assured him, yes, they will. И аз му казах, да, ще спрат. So within seconds, Prabhupada was allowed to pass through. За няколко секунди на Прабхупада му беше разрешено да мине. Leaving Pushta Krishna and myself to bring the bags. Оставяйки Пушта Кришна и аз за чантите. As Prabhupada disappeared through the door and was spotted by the devotees. След като с изчезването на Прабхупада през вратите,
бактите ни гледаха. The kirtan reached a terrific crescendo. Ние гледахме по-скоро бактите, а киртана стигна до своето до ужасяващо крещендо. With loud shouts of Jai Prabhupada. И много хора, които крещяха много силно Джая Прабхупада. Then the noise stopped abruptly. Тогава шумът спря рязко. And Prabhupada was taken into the VIP lounge where the devotees had arranged a press conference. И Прабхупада беше отведен до тази VIP зоната, където бактите бяха подготвили за него пресконференция. So you can't have these kinds of greetings nowadays. В днешно време не може да има такива посрещания. Yeah, there's no way that they would allow 50 devotees, to swamp an airport and chant and dance, Няма начин да пуснат охраната да допусне 50 бакти да се съберат и да мантруват и да скачат в аерогарата. In those days, we just didn't even think about it. We just went there and did it, Но по това време ние изобщо не мислихме за тия неща, ние просто отивахме и го правихме. There was one final little episode on that arrival. Има един много малък заключителен епизод, свързан с това пристигане на Прабхупада тогава. So me and Pushta Krishna were there, we finally got the bags. Аз и Пушта Кришна бяхме там, най-накрая успяхме да вземем чантите. And then I was directed, towards the customs counter. И аз се отправих към кабинката на митническата кабинка. Yeah, so I had to put Prabhupada's suitcase on the bench. And I was thinking now after that episode with this first guy, I'm really going to get arrested now. И аз си мислих, че слагайки куфара върху тази маса за проверка, си мислих, че след този епизод, след тази случка с първия човек, сега наистина тия ще ми ступат лагерите. They're really going to kind of, work me over, take everything out, and Те наистина сега ще се саморазправят с мен, ще ме накарат да извадят всичко от куфарите и така. But I actually got a different man. Но всъщност човекът, който беше по-различен, не беше същия. And I think he had seen what had gone on with the other guy, and he was embarrassed. И мисля, че той беше видял какво се беше случило с другия човек и беше малко объркан. So he was really nice. He went out of his way to be nice. Той наистина много се стараеше да бъде учтив. And he said, "This will just take a minute. Don't worry." И той каза, ще отнеме само една минута, не се безпокойте. So he unzipped Prabhupada's suitcase. Той отвори ципа на куфара на Прабхупада. He lifted up the lid. Повдигна капака на куфара. And a cockroach about this big leapt out of the suitcase onto the bench. И тогава толкова голяма хлебарка излезе от куфара и изпълзя на тази маса. All hell broke loose. Всичко отиде по дяволите. There was this pole with a big red flashing light on it. Имаше, там на това има такава голяма една тръба, на която отгоре има червена лампа. And it had a big button. И той също така имаше един голям бутон. So the guy shouts out, "Quarantine! Quarantine!" like this. И този човек започна да вика нещо свързано с карантина, с дезинфекция. He thumps this button and then the light starts flashing and it like this. Той натисна бутона, лампата започна да светка и този звук започна да се чува. And then before the quarantine guys could reach there, и преди тия хора от карантинната служба да дойдат, he whipped off his shoe and it squashes this cockroach flat on the counter. Той си свали обувката и размаза тази клепарка там на масата. Then the quarantine guys come up. They got these 2 huge cans of bug spray. И тогава дойдоха тия от карантината и те имаха голяма карантинната служба, имаха 2 голями спрея против боболечки насекоми. I'm standing there wondering, oh no, now I'm going to be here for hours, И аз седях там и си мислих, сега всичко това нещо ще продължи с часове. But the guy looks at me, he smiles, he said, "Don't worry, just take a minute." На този човек ме погледна отново, усмихна се още веднъж и каза, не се безпокой, ще отнеме една минутка. He gets these 2 cans, both cans, right? Like this, fills the whole suitcase up. Той взема тия двете спрея и ги спръска в куфара. And then he slams the lid shut, zips it up. След като затвори бързо капака и го закопча обратно. Have a nice stay in Melbourne. И каза, приятно прекарване в Мелбърн. And that was it. I was through. По този начин свърши всичко. Anyway, so that was an interesting arrival, that one. So then, when we, it was funny. So then, when we left Melbourne again, there was another big send-off.
Така че това беше едно интересно пристигане в Мелбърн, а когато си тръгвахме от Мелбърн, there was another big send-off. Имаше отново голямо изпращане. So this was on April the 26th. И това се случи на 26 април. So as they had when Prabhupada had arrived, както беше се случило при пристигането на Прабхупада, the devotees gave him a rousing send-off. Бхактите го изпратиха по същия грандиозен начин. Chanting and dancing all around him right up to the aeroplane door. Танцувайки и пейки около него точно до вратата на самолета. As he went down the escalator, слизайки по ескалатора, the devotees kept level with him by running down the up escalator. Бхактите седяха успоредно с него, тичайки надолу по качващия се ескалатор. And Prabhupada grinned to see their enthusiasm. И Прабхупада беше много доволен да види техния ентусиазъм. I mean, Prabhupada was outrageous sometimes, you know. Прабхупада беше невероятен понякога. You know, he didn't care about, you know, the police and the security and all these things. He just wanted to see the devotees chanting. Той изобщо не се интересуваше от полицията, от охраната понякога. Той просто искаше да види бхактите, които танцуваха. So at the plane, Prabhupada turned and waved to them all as he entered the doorway. На самолет, като изкачвайки се към вратата, Прабхупада се обърна и махна на всичките от вратата. Flashing a brilliant smile to show his appreciation. Усмихвайки се с сияйна усмивка в израз на своята оценка на това нещо. Causing them to jump and shout with happiness. Което пък накара бхактите да подскачат и да крещят от щастие. So then we flew to Auckland. След което ние отлетяхме към Окленд. So with a 3-hour time difference and 3 hours travel. Окленд след 3 часов полет с 3 часова разлика във времето. It was 10 p.m. when our Air New Zealand flight touched down in Auckland. Беше 10 часа вечерта, когато нашия полет с новозеландската авиокомпания се приземи в Окленд. There at the airport to greet Srila Prabhupada were 50 or 60 jubilantly chanting devotees. Там на аерогарата се бяха събрали 50 или 60 преданодани, които възпяваха светите имена. With drums, kartals and guitars. С мриданги, каратали и барабани, каратали и китари. It was quite a mixed crowd, most of them from Tusta Krishnaswami's group. Беше доста разнородна тълпа от хора, повечето от които бяха от групата на Тушта Кришнасвами. The local ISKCON temple only has about 12 men and women. В местния храм в Искон имаше около 12 мъже и жени. So this was this group that had split away from ISKCON, and they had, you know, like a huge following. Това беше тази група, която се беше отделила от Искон и те имаха много последователи. Our devotees was just like a dozen people, that was it. Нашите хора бяха 12 и това беше всичко. So on the way to the temple, cars and vans packed with excited devotees sped ahead of us. По пътя към храма, колите и микробусите, натъпкани с преданодадени, ни изпревариха. Waving and smiling and shouting, Jai Prabhupada, as they passed us on the road. И те ни махаха и се усмихваха и викаха през прозорците Джая Прабхупада, докато ни подминаваха по пътя. So a smaller scale, but still enthusiastic. Малка група, но въпреки това беше ентусиазирана. Then we were only there a day and a half. Then we flew out from Auckland on the 28th to Fiji. Прекарахме там ден и половина, след което на 28 отлетяхме от Окланд за Фиджи. So this was a contrast to the big kirtan and devotees jumping and dancing all over the place. И това беше като контраст от от посрещането с бхактите, които подскачаха и правеха киртан. So there was a big send-off at the airport. Имаше голямо изпращане на аерогарата. As we waited for our flight, Prabhupada sat serenely and stately as the entire assembly of devotees settled in a large semicircle on the floor. Докато чакахме на аерогарата, Прабхупада седеше така без да мърда, докато цялата група от преданодданите направиха много голям полукръг на вратата пред него. So this was in the departure lounge. Така че това беше в зоната за изпращане. An atmosphere of blissful tranquility seemed to envelop the gathering. И тази блаженна атмосфера изглеждаше, че envelop, cover. Изглежда, че атмосферата, която беше създадена, че постепенно обземаше събитието. As everyone took a last darshan of his divine grace.
Докато всеки един имаше последния си даршен с негова божествена милост. Хари Ramadas, who is a former member of a rock group, Хари Рамадас, който беше бивш член на някаква рок група, who is now with Tushta Krishnaswamy, сега беше с Тушта Кришнасвами, began to play his guitar and chant Hare Krishna to a gentle, lilting melody. Започна да свири на своята китара и да пее Хари Кришна с някаква много нежна мелодия. Guru Kripaswamy began to play kartals softly as an accompaniment. А Гуру Крипа Свами започна много фино да му акомпанира на карталите. Prabhupada, however, stopped him, Прабхупада го спря, allowing the boy to sing solo for a few minutes. оставяйки момчето да свири соло самостоятелно в течение на няколко минути. As he listened with obvious pleasure. Докато го слушаше с очевидно удоволствие. Smiling broadly, Prabhupada gave him his garland. Усмихвайки се широко, Прабхупада му даде своя гирлянд. So in this way, he encouraged Tushta Krishna's men to continue with the chanting. По този начин той окуражи хората на Тушта Кришнасвами да продължат с тяхното възпяване. Knowing that as long as they did this, знаейки, че докато те правят това, even if they never agree to cooperate with ISKCON, въпреки че те никога няма да се съгласят да си сътрудничат с ИСКОН, they will continue to be purified and make spiritual advancement. Те ще продължат да се пречистват и да осъществяват духовен напредък. He is their spiritual master and he wants to come somehow or another keep them connected. Той беше техният духовен учител и искаше по един и друг начин да ги държи свързани. When the time came to depart, когато дойде време той да замине, everybody followed his divine grace right up to the boarding gate door, chanting all the way. Всички последваха негова божествена милост точно до вратата, където влизаха заминаващите пътници. And we departed for Fiji at 11 a.m. И възпявайки през цялото време, ние си заминахме от Фиджи в 11 сутринта. Yeah. So Fiji, of course, there was just Dayoji Punja and Upendra that greeted us at the airport. В Фиджи ни посрещнаха единствено Дайоджи Пунджа и Упендра. Yeah. And then from there we went to Hawaii. От Фиджи заминахме за Хавай. There was a nice reception there, the devotees chanting there. Имаше хубаво посрещане там, бактите ни посрещнаха с киртан. And again, because we learnt our lesson from Melbourne, so we made sure Prabhupada could go straight through. Вече си бяхме научили урока от посрещането в Мелбърн и направихме така, че Прабхупада да мине директно. But I was detained for about 45 minutes. Но мене ме задържаха около 45 минути. And the customs people went through every single item in the suitcases. И хората от митницата провериха всяко едно нещо в куфара. Anyway, so then we were there a month, and then on the 1st of June, we flew to Los Angeles. Останахме там около месец и на 1 юни отлетяхме за Лос Анджелес. So it was interesting. I'm just trying to remember. I think we got delayed a bit before we flew out. We were on the plane, but there was some delay. Мисля, че тогава имаше някакво закъснение. Ние вече се бяхме качили на самолета, но ни задържаха около час. So, because we were in the first class, they started serving everybody out champagne. Free. Тъй като бяхме в първа класа, те сервираха на всички безплатно шампанско. Because we didn't take it. И, разбира се, ние не го приехме. And the passengers are all drinking, it's going on. And I think it was an hour, a couple of hours or something, we were there in the plane before we could take off. Вероятно минах някъде около 2 часа на самолета преди той да може да излети. So they're all getting a little bit tipsy. И хората малко се развеселиха всички пътници. Yeah, they're all laughing and giggling and like this. И се смееха и говориха си по този начин. So Prabhupada sitting there, just chanting. А Прабхупада седеше там и мантруваше. And then at one point he turned to me and he said, what have they got to laugh about? В един момент той се, така мантрувайки, се обърна към мен и каза, те па на какво има да се смеят? Anyway, so we flew off. Както и да е, ние излетяхме. As the plane taxied into Los Angeles International Airport. С пристигането на самолета на международното летище в Лос Анджелес, the pilot made a special announcement. Пилотът направи специално съобщение. He informed us that because of an especially crowded arrival lounge, той ни съобщи, че поради много голямата тълпа, която се беше събрала в зоната за посрещане, anyone who had nobody waiting for them could exit via a specially arranged bypass. Всеки един, за който няма посрещачи, може да излезе през специално направената за целта страничен изход. What he didn't mention
was that the lounge was packed with hundreds of expectant devotees. Но това, което пилота не съобщи, беше, че зоната за посрещане беше натъпкана от стотици очакващи предано дадени. Who were all waiting to see Srila Prabhupada. Които всички чакаха да видят Шрила Прабхупада. They'd come from all over the west coast and beyond. Всички те се бяха събрали от целия западен бряг и от по-далече дори. So the flight had taken about 4.5 hours. Полетът ни беше отнел около 4 часа и половина. And with the time adjustment, it was 9 p.m. when we arrived in Los Angeles. И заради промяната във времето, часовата разлика беше около 9 вечерта, когато пристигнахме в Лос Анджелес. So because they hadn't said, why there was this problem. Тъй като не бяха съобщили защо е този проблем. When everybody, we were lining up and everybody was filing out of the airplane. Излизайки от самолета, ние стояхме в една редица. We just started following everybody else. Ние започнахме да следваме всички останали. Because there's some obstruction in the arrival lounge. Тъй като бяха съобщили, че има някакво препятствие в зоната за посрещане. So as we started to follow them, the air hostess, she said, "No, not you. You go that way." The officers. Yeah, the air hostess. И когато ние тръгнахме с тълпата, на където те бяха тръгнали от самолета, с групата от самолета, тогава служителите ни казаха, не, вие сте натам. So we go off into the regular route, and then there's 500 devotees in there. И ние тръгнахме към нормалната част за посрещане и там имаше около 500 предано дадени. So Tamal Krishna, Hridayananda, Trivikram, and Rameshwara Swamis, and Jagadish Prabhu greeted Srila Prabhupada. Тамал Кришна, Хридаянанда, Тривикрама, Рамешвара и Джагадиш, всичките те посрещнаха Прабхупада. Each bearing luxurious flower garlands of varying lengths. Всеки един от тях носеше огромен, богато направен гирлянд от цветя. Including one that went all the way down to Prabhupada's ankles. Включително един, който стигаше до глезените на Прабхупада. As they placed them around his neck, поставяйки гирляндите около врата му, the rest of the devotees, out of spontaneous affection, всичките останали предано дадени заради тяхната спонтанна привързаност, erupted with sheer ecstasy to see him. Избухнаха в екстаз, виждайки това. The long walk down the passenger concourse was tumultuous. Дългото слизане надолу. Tumultuous means like pandemonium. It's just. Кое е много оглушително. Това означава тази. Очевидно става дума за киртане, който беше докато той Прабхупада минаваше надолу, се спускаше и той беше оглушителен. A tumult is like an eruption. Като изригване беше всичко това, което ставаше. Yeah. With the devotees chanting and dancing with sublime abandon. И това беше породено от мантруването и танцуването на бхактите. Jostling to catch a glimpse of the pure devotee of the Supreme Lord. Които се стремяха да хванат погледа на чистия предан на Върховния Бог. As he traveled along the moving walkways, докато пътувахме докато се движихме по тези движещи се, по аерогарите има такива движещи се ленти, на които ти стъпваш и се движиш по тях. Srila Prabhupada appeared like the full moon crossing the night sky. Прабхупада изглеждаше като пълната луна, която пресича нощното небе. Surrounded by an entourage of bright stars. Обграден от антуража от ярки звезди. All gathered to pay homage to their Lord and Master. Всичките се бяха събрали, за да отдадат почитанията си на техния господар In reciprocation, he raised his hand high into the air. В отговор на това той издигна своята ръка високо във въздуха. Grinning broadly, his teeth flashing in the light. Усмихвайки се широко и зъбите му сияеха в мрака. The devotees went wild with delight. Бхактите подивяха от просветлението. The walls reverberated with the boom of the drums and the clash of the cartels. И това нещо се засилваше от звукът, който се чуваше от барабаните и от гръма, който се чуваше от карталите. Yeah, and the transcendental vibration of the holy names turned the ordinary airport fixtures and surroundings into Vaikuntha. И трансценденталният звук, който се разнасяше от всичко това, обърна
атмосферата или обстоятелствата на Арогарата в трансцендентална Вайкунта. It was the biggest reception that LAX had ever seen. Това беше най-голямото посрещане, което Арогарата в Лос-Анджелес беше виждала когато и да било. And Srila Prabhupada very humbly accepted the tremendous accolade with folded hands and greetings of Hare Krishna, Jai. И Прабхупада много смирено приемаше всичко това с смирено допрени длани и казвайки Харе Кришна и Джая. And then when we arrived at the temple, с пристигането ни в храма, of course it was, by that time it was after 10 o'clock. Това беше някъде около, по това време беше някъде около след 10 часа вечерта. But the devotees had kept the deities open for Prabhupada to have a darshan. Но бхактите държаха муртите все още отворени, за да може Прабхупада да има даршан. And when we pulled up at the curb, they had a red carpet going from the curbway all the way up into the entrance of the temple. И беше послан такъв червен килим по целия път до храма. And in Los Angeles, when you enter the front door, а в Лос-Анджелес, когато влезеш през главната врата, there's actually a mezzanine floor, just like in the first 1/3 of the temple room. Има мецанин, как се казва на български, така. Mezzanine like a half floor. Има такъв полуетаж или мецанин, който е на половината разстояние до храма. So all the ladies had gone up onto the mezzanine. И всички жени, това явно е над входа, така отстрани полуетаж, всички жени се бяха събрали на този полуетаж. As Prabhupada approached the entrance, there were some little windows up there. И когато Прабхупада се доближаваше до входа, имаше малки прозорчета отгоре. So they started throwing all these rose petals and flowers out. Те започнаха да хвърлят розови листенца от рози и цветя от тези. And then as he came in and underneath the mezzanine floor, when he came out from underneath it, they were there again, throwing all these flowers. И когато той влезе в сградата от този мецанин, те започнаха или полуетаж, те продължаваха да хвърлят цветя отгоре. It was like, being in a snowstorm. There were so many flowers coming down. Имаше толкова много цветя тогава, сякаш беше снежна буря. Okay, so it's 9:30. We're going to stop at this point. 9:30 ще спреме в този момент. And we'll continue this evening with the last session. И тази вечер ще продължим с последната част от семинара. Any questions up to this point? Има ли въпроси до този момент? No. All right. Srila Prabhupada ki jai. Jai.